So, okay, once again, bago tayo mag-start, kailangan natin ng XLR male to female extension. Then, DMX from DMX to Parled. So, number 1, apat na Parled ang meron tayo. Then, Parled number 1, output, connect to the Parled number 2 to input. Then, yan. Then, output number 2 to number 3 na input. Then, output number 3 to input number 4. So, ito na nga yung XLR from male to female na ikakapit natin dito from DMX to Parled number 1. Yan. So, okay. From Parled number 1, output to input Parled number 2. From Parled number 2, output, then connect to Parled number 3, input. So, Parled number 3, output, connect to Parled number 4, input. So, before to start, supply natin ang 3 and 4. The next, 1 and 2, yan. Connect to the AC power. Then, from next 1 plus 16 equals 17. Then, Parled number 2, 17. So, 17 plus 16 equals 33 sa Parled number 3. Then, 33 plus 16 equals 49 sa Parled number 4. Then, before the start, nakapag-provide na po ako, nakapag-program na ako ng isa doon sa channel 1. So, yan. Ayan po yung pinrogram ko. Ayan yung in-scan ko. Then, so, okay. Start na tayo. Press lang natin yung program. 1 to 3 seconds. Then, select natin yung number na lalagyan natin ng laman. So, dun nga sa ipoprogram nating layout ng mga Parled. Yan. So, napili na natin yung number 5. Dahil is wala pang laman. Okay. So, okay. Parled number 1. Yan. Slide natin yung main. Then, okay. Yan. Then, select nga natin yung color na gusto natin ilagay. So, yan. Okay. Sige lang natin pati yung slider. Main slider. Then, press the mid add. Then, select yung number 1. So, magbiblink siya na tunayan na pumasok na yung unang program natin. Then, select number 2. Parled. Okay. So, same kung anong kulay yung gusto natin. Then, press off lang natin yung slider. Yan. So, okay. Mid add. Then, select number 2. Paganayin naman natin yung number 3. Yan. So, oh. Pindutin natin number 3. Then, slide up. Slide up. Then, yan. Kung ano yung gusto natin kulay. Then, press the mid add. Press the number 3. Okay. So, yun. Pumasok na yung program. Then, select. Pang-apat na tayo. Na Parled. Okay. Slider up.
Slide natin kung anong kulay. Then, first the mid-add. Okay. Select the number 4. So, yan. Okay. Slider down. Main. Okay. So, papapalikin natin yung ilaw. Then, next, select number 3. Yan. So, lagyan natin yung kulay na gusto natin. Then, mid-add number 5. Then, slider down. Main. Next to slider up. Kulay na need natin. Okay, mid-add number 6. Then next, select the number 1. Slider up. Kulay na need. Then mid-add number 7. Then last number 8. Slider down. Main. Okay. So, yung pinaka-last natin, gagawin kong sa number 8, pag-ilawin natin lahat yan. So, 1, 2, 3, 4. 4 na fire LED. Then, yan. So, lahat. Sinelect natin. Slider up. Ang kulay na gusto natin. Okay. So, mid-add number 8. Yan. So, yun na. May program na tayo. Okay. Try na natin siya. Okay. So, yung blinker na indicator sa program, ganun. Same lang din. Pindutin natin yung program. Then, yung para mawala indicator na isa, press lang natin yung blackout. Yan. Then, select natin yung number 5. So, yan. Okay. So, number 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ayan, ayun yung 8 lahat. Okay. So, press natin yung auto. Add natin yung pinaka-volume nya. So, yan. Yan yung auto. Mag-automatic na siyang mag-count from 1 to 4, 4 to 1. Then, sabay-sabay o-open the lights doon sa pinaka-last number 8. So, ayun, simple lang tong basic tutorial natin. Yan. Okay, subukan nating bilisan. Yan, tulad yan. Okay, pwede natin siyang dahan-dahanin. Yan. So, okay, once again, hanggang dito na lang po ang video ko. Sana may natutunan kayo sa mga tutorial na ito. Maraming salamat po. Thanks for watching.